Ngiyabingelela abazalwane bonke egameni lenkosi yami uJesu Kristu. Umfundisi Mkhwanazi okhulumayo wase-Apostolic Faith Mission phansi kwaba umfundisi uMthembu. Nginendaba namhlanje engiyinde kakhulu engithanda ukuyishare nabazalwane. uNkulunkulu athi ayibeke enhlizweni yami. Kune message esihlale izikhathi eziningana lokho kuqalele isizini esikuyona ye-lockdown. Moya ngcwele lokho eqinisekisa ukuthi le isikhathi sokuthi ebuyise inkazimulo yakhe ebandleni. Indaba ayikhulume kakhulu indaba ye-restoration, yokubuyiswa kwenkazimulo kaNkulunkulu ebandleni. So ithi i-message, after this there will be a restoration, there will be a rebuilding, and there will be a revival in the house of God. Incwadi engithanda ukuthi sikhulume ngayo kakhulu before ngingene kule ndaba uNkulunkulu ayibekile, it's incwadi kuHezekiah 36 verse 24 kuya ku-30. Hezekiah 36 verse 24 kuya ku-30. Ngiyakunithabatha ezizweni, nginibuthe emazweni onke, nginiyise ezweni lakini. Ngiyakunifafaza ngamanzi ahlambulukileyo, nihlambuluke, nginihlambulule kukho konke ukungcola kwenu nakuzo zonke izithombe zenu. Ngiyakunika inhliziyo entsha, ngifake phakathi kwenu umoya omusha, ngikhiphe inhliziyo yetshe enyameni yenu, ngininike inhliziyo yenyama. Ngiyakufaka umoya wami phakathi kwenu, ngenze ukuba nihambe ngezimiso zami, niyakugcina izaluleko zami nizenze. Niyakuhlala ezweni engalinika oyihle, nibe ngabantu bami, mina ngibe uNkulunkulu wenu. Ngiyakunisindisa kukho konke ukungcola kwenu, ngibize amabele ngiwandise, ngingabeki indlala phezu kwenu. Ngiyakwandisa izithelo zomuthi nokudla komhlabathi, lingabe nesamukeliswa ihlazo lendlala phakathi kwezizwe. Baba, siyabonga izwi lakho linamandla, izwi lakho libekelwe ukuthi lisakhe, lisibuyise, lisiqondise, lisiyale, lisiduduze. Siyabonga ngalo uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi impela wena uNkulunkulu wethu onamandla nakulezi zikhathi usakhuluma. uNkulunkulu wethu onamandla wonke ukuthi abandle bezabo zilindele ukuzwa bezwe ukukhuluma kwakho. Baba, ekuseni uNkulunkulu wethu onamandla wonke siyathandaza egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Thatha indawo yakho egameni likaJesu. Amen. Indaba la esokhuluma ngayo indaba ye-restoration uNkulunkulu akhuluma ngayo. What is restoration? Yini i-restoration? I-restoration is the action of returning izinto ebekade zikhona zibuyiselwa endaweni yayo. Kusho ukuthi mangabe uNkulunkulu wayevele ekwakhile wakakhela kuwe wase usuka kuyena, isikhathi la akubuyisela khona, he is restoring uyena izinto, uyazakha kabusha, which means he is restoring something to a former owner or a place or a condition. Kusho ukuthi lezi zinto ezayivele zikhona useyayibuyisa. So abantwana ba-Israyeli ke babe ngabantwana uNkulunkulu ayekade ebathande emaphakadeni kusukela ngezikhathi zoMoses ebakhiphe eGibhithe. Kodwa bathi mangabe sebehamba bezwe uthando lukaNkulunkulu base bekhohlwa izinto uNkulunkulu abenzele zona, bafuna ukukhonza abanye uNkulunkulu. Nakulesi sikhathi samprofeti uHezekiah abantwana baka-Israyeli sebemkhohlwa uNkulunkulu, basuka bayohlala bakhonza abanye uNkulunkulu, bazenzela izithombe. Bathi ngaleso sikhathi benza yonke leyo nto uNkulunkulu akathokozile. uNkulunkulu inhliziyo yakhe ibhlungu ukuthi abantu bakhe azenzele bona, bayasuka kuyena bayahamba bayokhonza abanye uNkulunkulu, sebekhohliwe na izinto uNkulunkulu abenzele zona, bafuna ukuyokwenza okunye, bahlala baze bashintsha inhliziyo zabo, zashintsha zathena away from uNkulunkulu. Bathi noma besesontweni noma bekhonza, kodwa ukukhonza kwabo akusesiyo ukuthi bakhonza ngoba benza intando kaNkulunkulu, kodwa sebenza ngoba
sekuyi-religious spirit nje, sekuyinto ukuthi kufanele kuyokhonzwa, into uNkulunkulu ayishoyo ayisalalelwa, icebo likaNkulunkulu alisenzeke ebandleni, izinto abantu sebezenzela umathanda. So uNkulunkulu uthi nina ningabantu bami, nina ngizenzele nina, kodwa niyaqhubeka lenza izinto mina engingayithandi. So ingakho uNkulunkulu ethi kubantwana bakaIsrael mangabe sifunda kuverse 20 uthi ngiyanithabatha ezizweni inibuthe emazweni onke nginiyise ezweni lakini. Uthi noma ngabe ningilahlile nina Israyeli, kodwa ngifuna ukunibuyisa nibe abami. So uthi ngifuna ukunilanda nginithelele, ngiyakunifafaza ngamanzi ahlamba, ngiyonihlambulula. Uma ngabe nibuya kusho ukuthi before uNkulunkulu azo restore umuntu kufanele ebe nani nenhliziyo elindele ukuthi uNkulunkulu amrestore, ayenze iprocess yokumbuyisa kuyena. So uNkulunkulu is extending his mercy, he's extending umusa wakhe kuwo wonke umuntu ukuthi noma ngabe none kangakanani kodwa ngisafuna ukuthi nibuyele kimi. Kwesinye isikhathi ke uma ngabe abantu sebesukile uNkulunkulu, inhliziyo zabo ziyashintsha, inhliziyo zabo. Ingakho lithi iBhayibheli ngezikhathi zokugcina abantu bayophelela uthando, kubantu abaningi ophela uthando, abantu bayothi noma benza izinto bezenzela ukuzuza kwabo besebenzisa igama likaNkulunkulu. So uthi uverse 26 la engiwuthanda khona kakhulu uthi ngiyakunika inhliziyo entsha, ngifake phakathi kwenu umoya omusha, ngikhiphe inhliziyo yetshe enyameni yenu, ngininike inhliziyo yenyama. Yini inhliziyo yetshe? What is this heart of the stone? Inhliziyo yetshe is when you have a heart of a stone, which means lapho ama principles awusenawo, inhliziyo yakho ayisenakho ukumesaba uNkulunkulu, yonke into usuyenza haphazard, into yenzayo usuyenza ukujabulisa inyama yakho, and lento leyenza ukuthi isono sigcwale kakhulu, kuphele ukwesaba uNkulunkulu, kuphele ukuthanda uNkulunkulu, kuphelele ngisho nawo uthando lokufunda izwi likaNkulunkulu, kuphele ngisho uthando lokuthandaza, ngenxa yokuthi inhliziyo yakho isimphendukela uNkulunkulu yaba inhliziyo yetshe. Athi uNkulunkulu ngizoshintsha leyo nhliziyo ngiyenze ibe inhliziyo yenyama. The heart ke, inhliziyo ke is the heart. ngesingisi is the center of the spiritual activity, and it's like the seed is where mangabe kufunda izwi likaNkulunkulu kufanele lihlale enhlizweni yakho. Ingakho athi uDavide, enhlizweni yami ngiyakulonda izwi lakho ukuze ngingone. So inhliziyo is so important because that is where library yezwi likaNkulunkulu, whenever you want to apply the word of God, ngeke uhambe uphathe iBhayibheli kodwa izwi likaNkulunkulu lizobe listore enhlizweni yakho. So inhliziyo yakho uma isiphenduke yaba inhliziyo yetshe, iba inhliziyo egcwele disobedient, igcwele ukungathandi, igcwele inzondo, igcwele ukumonezelana. Kodwa ngesikhathi athi uNkulunkulu, ngiyabona ukuthi vele seninenhliziyo yetshe, vele inhliziyo zenu sezilikhulu, seyiqhelile kumina, kodwa ngenxa ukuthi mina nguNkulunkulu wenu, nganikhipha ezweni laseGibhithe, nganenza ngazonibeka ezweni lenala eKhenana, namanje ngisawuNkulunkulu ozonilanda nginithathe la enalahla khona nginibuyisele ezweni lenu, ngiyokhipha inhliziyo yethu. uNkulunkulu is in the process of restoring umuntu ukuthi ambuyisele endaweni yakhe. Usethi kuJeremiah 32 verse 39 uthi I will give them a new heart. The Lord says I will give his people one heart that the people will love God. Uthi ngizonikeza inhliziyo eyodwa ethanda uNkulunkulu. Umfunda uJeremiah 32 verse 39 ukuthi ngifuna ukuthi nibe nenhliziyo eyodwa ethanda uNkulunkulu. So inhliziyo engamfuna uNkulunkulu imphatha kabi leyo nto ukuthi, but before kwenzeka zonke lezi zinto, but before uNkulunkulu restore umuntu, but uNkulunkulu before akubuyisele endaweni, kuzoba khona izinto obekade usuyijwayele, izinto ebese kade ziyiphethini kuwena. And ngalesikhathi lezi zinto seziyiphethini zenza ukuthi ungasakwazi ukuza uNkulunkulu, because already you have the program of the church, you have izinto ozenzayo, but uNkulunkulu noma esekhuluma awusakwazi ukuzwa because you have this program ukuthi izinto ihamba kanje. So before God restores you, he will make sure ukuthi he interrupt lezi zinto ejwayelekile, so there will be interruption
in the process. So ngifuna ukusho mina ukuthi uma ubona lezi izimo zisehlela ayi ngoba uNkulunkulu engekho ayi ngoba uNkulunkulu engaboni kodwa kwesinye isikhathi kufanele kube khona izinto ezo interrupt that izinto ezokwenza ukuthi attention yakhe ibuyele kuNkulunkulu. You will be stiff because uNkulunkulu yamana ukuthi ibandla now is stiff necked intamo zabo iqinile abafuna ukuzwa so fanele ngi-interrupt the process abayijwayele lezi zinto abayijwayele lezi zinto esezize zenza ukuthi izwi lami lingezwakala. Let me interrupt them so that they can be able to hear me. So lento yokuthi kwesisikhathi you are being so ungrateful ucabanga ukuthi izinto obenazo ezakho ngamandla akho kanti uNkulunkulu yena okulethile then uNkulunkulu uthi ngifuna ungizwe again ngoba ngangihamba nawe I want you back again ube umuntu wami uthi mayeqhubeka la uthi niyoba abantu bami ngibe uNkulunkulu wenu uthi uma ngabe sekwenze njalo ngiyobuyisa inhliziyo engithandayo. So but before kwenze lokho let me do some interruption, let me do some disorder so that I can be able to rebuild my people. So your heart will turn away. Your heart will turn away from God, and you are silencing the Spirit of God. So kwesisikhathi uma ngabe usumjwayele kakhulu uNkulunkulu awubusaba nale sense of humor yokulalela because noma ngabe kuthi uNkulunkulu uyakhuluma kuthi umuntu okhuluma izinto zikaNkulunkulu ebandleni usesichithela isikhathi because thina sijaha ukuhamba and uNkulunkulu noma efuna ukukhuluma abantu akhuluma kubona uthola ukuthi isikhathi asikho kodwa manje kule season uNkulunkulu nento yokuthi ngifuna yonke lento engichithela isikhathi libe nesikhathi sonke nihlale lilalele ukuthi mina ngithini. So this is interrupting the order of the day. It is interrupting the world system. uNkulunkulu has just allowed this situation ukuthi kuzo interrupt so that people will be restored proper kuNkulunkulu because uma ngabe uzozwa imisindo eminingi njengamanje uNkulunkulu wenza imvuselelo is rebuilding abantu bakhe in their houses not kuma building esonto abanye balalela kuma cell phone abanye balalela ema radio but the whole process uNkulunkulu ayenzayo ukuthi I am rebuilding my people back. My people must return back to me so that they can be able to hear me. So let dog interrupter ike yenzeka kuMaria uma ngabe uNkulunkulu efuna ukuzokwenza icebo lakhe kumuntu uinterrupta ngisho izinto wena osihlelile. uMaria sithola ukuthi wayekade lungiselela ukuyoshada kodwa mayelungiselela ukuyoshada nangu uJesu ezofika kufike kuthiwa uzongena entombini engahlangananga nendoda ngenxa ukuthi uNkulunkulu mayefika uya interrupt amacebo omuntu ukuze kuzongena amacebo akhe. So the process yomshado kaMaria was interrupted ukuze umhlaba wonke uthole insindiso. So namanje ubona izinto eziningi has been interrupted. Imvuselele kade ehleliwe zi-interruptiwe. uNkulunkulu wenze ngamabomu ukuthi kube naleso simo. Iphasika lonke umkhosi omhlaba waziwayo wa-interrupteka waphazamiseka. Imishado eminingi athi izokwenzeka yama. uNkulunkulu wengicabanga ukuthi uNkulunkulu bengavuma uSathane enze lezi zinto. It's because uyazi ukuthi if ngingayivumeli lento ukuthi yenzeke abantu they will never learn ukuthi nguNkulunkulu kodwa uzobona uNkulunkulu esuthisa abantu bakhe in the process because he want them to come back. He want abantu bakhe bazi ukuthi uNkulunkulu yena. He want the revival that will start from the houses of abazalwane because the church is in you. Ingakho ethe gcineni ethi bheka ithabanakele likaNkulunkulu seliphakathi kwabantu ukuthi uNkulunkulu usephakathi kwabantu la ukhona uNkulunkulu ukhona. So before sihlangana after these things the church will be restored. After these things the church will be rebuilt. After these things the church will be revived. So uNkulunkulu ufuna ukuthi lento ube ne personal encounter naye ukuze uzokwazi ukum-acknowledge ukuthi uNkulunkulu uthi abantu bami bangilahlile abantu bami bakhonza abanye uNkulunkulu kodwa noma kunjalo I will restore you, I will rebuild you, I will take you away from abantu ebekade bentshontshile nginibuyisele ngiyoba uNkulunkulu wenu nibe abantu bami ngiyonipha ukudla. Uma uqhubeka lapha uthi
niyakuhlala ezweni engaliniko yihle nibe ngabantu bami mina ngibe uNkulunkulu wenu ngiyakunisindisa kukho konke ukungcola kwenu ngibiza amabele ngiwandise uNkulunkulu uzothi after all these things nina senikhale kakhulu nathi ndiphelelwe umsebenzi uthi ngiyobiza amabele niwandise ngoba abantwana benkosi abanazi ingozi abantwana benkosi bahlezi okwenyoni lithi iBhayibheli bathi noma behlushwe ngithe kodwa uNkulunkulu wabakhetha kukwehla inhlupheko eGibhithe wabakhetha wababeka endaweni kwathiwa iland of Goshen la kwakukhona khona inala so noma kukhona konke uNkulunkulu ese-interrupt izinto uyena futhi uNkulunkulu ozokwenza indlela ukuthi aniphe amabele andise inala abantu bengalambi ngenxa ukuthi ufuna abantu bazi ukuthi akuwona amandla abo kodwa kuwumusa kaNkulunkulu siyabonga Baba izwi lakho and after all these things ibandla likaNkulunkulu lizobe restore inkazimulo kaNkulunkulu lizobe sibuyele ebandleni izisekelo zebandla zizobe acknowledge ebandleni after all these things esibonayo zenzeke emhlabeni there will be the revival the end time revival the revival akuyona le yamatendo ijwayele kodwa irevival oyothi ungene esontweni umuntu ohlangene neNkulunkulu the divine encounter eyenzeka kule season eyobihlangana nomuntu ohlangene noNkulunkulu and uNkulunkulu yobe sehle baphathi kwabantu ekhuluma because the glory of God will be restored ibandla libuyiselwa endaweni wena manje noma ungabuza uthi sithi akuvulwa amasonto sivulelana amasonto sesizuleni ukuthi besivalelweni sithi akwenze ukuthi sesimlalelile uNkulunkulu ukuthi yini eyenzakalayo after this but one thing I want to tell you ukuthi after this the church will never be the same akekho umuntu ozotshelwa ukuthi now kufanele enzeni uNkulunkulu uthakenzeni akekho umuntu ozobuza even the church the false prophet and false teachers will be exposed because this is the season where God want to be heard uNkulunkulu ufuna iattention yomuntu njengamanje ngiyabonga baba wethu ongcwele siyabonga izwi lakho linamandla liyaphila siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi after all these things ibandla lakho Nkosi lizobuyela endaweni after all these things ibandla lakho liyakhiwa after all these things ibandla lakho will be revived baba wethu onamandla wonke isikhathi sokudlala sisiphelile kodwa inkazimulo kaNkulunkulu izobe sikhona ebandleni uNkulunkulu wethu onamandla wonke isizini kaIchabod iphelile uNkulunkulu wethu onamandla wonke kodwa izindlebe zethu zonke abantwana bakho Nkosi zizobe ifuna ukulalela wena ukukhuluma kwethu sizobe sikhulumiso kwakho siyabonga baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha we thank you